Hello. I'm actually making this video to describe a very wonderful event which we went. I wouldn't call it as an event. It's more of a very traditional temple festival, um, which is not known to many. Strangely, only to people in that area is known. So I thought I'll make a video of it in both English as well as Malayalam. I had already written about it. This is about the famous temple for Sri Krishna called as Aranmula temple in Pathanamthitta district in Kerala. Aranmula temple is actually the deity is Sri Parthasarathi. Parthasarathi was Krishna's form of driving the chariot during the Mahabharata war for Arjuna. So this form is depicted in the temple. So when the Mahabharata war is over, after entrusting the kingdom, the Pandavas go down south, and each of the Pandavas build a Krishna temple, and Arjuna builds this near Nilakkal. Nilakkal is right in the middle of the forest on the way to Shabrimala. So they say since it was in the forest, it was later the idol was brought in a bamboo boat. Say around 6 poles of bamboo were used. That's why it's called Aranmula. That means Aranmula. There is 6 poles of bamboo was used to bring the idol, and so it is called as Aranmula. That is one explanation. The other one is this is exactly the place where Bhishma Pitamaha was sending very powerful weapons and arrows onto the Pandavas, and Sri Krishna was very angry with that, and suddenly he got down from the chariot, keeping the whip there, and taking his Vishnu Chakra to kill Bhishma Pitamaha, while Arjuna will remind him that he had vowed not to take part in the war, only to drive the chariot. So Krishna understands that, and he keeps quiet. And so the idol is also having no whip in the hand. So there are 2 stories regarding that. The most important 3 things about Aranmula temple is not only is the temple so beautiful, it's on the sides of river Pampa, and this is post monsoon season, so the water is also plenty of water is there. And in these areas there are a lot of snake boats, are chundan vallams. They are very narrow boats with sharp edges, and earlier people used to travel in these boats when there was no road or infrastructure like that. But today it's more of a ornamental thing, and used for boat race. And there are a lot of islands and nearby banks where people stay, and they all have their own chundan vallams. So the other famous thing about Aranmula is the Aranmula Kannadi, or the copper mirror, polished copper. It looks like a mirror. I think I will tell about that later. Now I am going to mainly tell about the Aranmula Vallam Sadya. That means the feast of Aranmula temple, which happens during the end of July up to about say September 1st. It's related to Janmashtami as well as Onam. What happens here is there is a story behind that also. There was a person called Bhattadri who was living near the temple, and who used to give food to a lot of people in his house, and a lot of local people used to come there, especially the Nambudiri Brahmins used to come, and he used to feed them. So one fine day, he found that there was nobody to eat his food, and plenty of food was there. But he just found one very handsome young man coming there and telling that he would like to have his food, and he had his food. And so the Bhattadri was very happy with the young man and said, okay, very nice of you, do come every day. Then he says, no, I cannot come every day. You bring the food to my temple. And he disappears. Obviously, it was Lord Krishna who had come. So from that, it's become a habit to have the sadya in the temple during this period. So now what is happening is it is all offerings. Like a particular family can give the offering. It's costing around 65,000 rupees. And this year itself, I think there is more than 300 bookings for that. So each day there will be about 4 or 5 valla sadyas by different families. Now these families have to invite
one of the karas. Kara means I told you there are plenty of villages with Chundambellams around Aranmula on the banks of the river, and one of those can be taken up by the particular family who is doing the offering, and they will invite the youngsters there who will come in the boat for the feast, and then they will go. So during this offering, they generally call their friends and family also to be part of it. And luckily, through a mutual friend of ours, Mr. Suresh, his brother was doing it, and he invited us, me and Pramila, as well as our friends Raviatan and Chichi and Ashok, our mutual friend. He also had come. So all five of us had driven down to Aranmula. We went early in the morning and we reached there around 10:30. So what happens during the procedure is the offerings are made in front of the temple. They call it para in most of the Kerala temples. The offering that's given to the god in front is called as a para. So para was kept, and people are waiting for the Chunan Vellams to come with the youngsters from that particular kara. And then they go in ceremonial dresses, especially the ladies with the lamp and all that, and they receive them when they come in boat. It's like North Indian Bharat, they're given all the ceremony and glory, and they come into the bank with a lot of songs, and they're very boisterous youngsters mostly. Though those days they used to come all the way by boat, now they cannot because a lot of sandbanks are there in the river also, so they just come for a short distance. And then ceremonially they come up and they go to the temple and they are given the dakshinas and all that. And after that they are taken to the hall where the lunch is already arranged, and the lunch will be started actually the day before, because around 64 items have to be there, 64 to 80 items. And the tradition is, the whole significance of the feast is the people who give the offering think that Lord Krishna is one among those who are invited. So any one of the youngster is, every one of the youngsters thought of as Lord Krishna. So they come and they will be singing songs during the food, and suddenly they will ask any item they want in form of verse. Like sing song, they will ask for give me sambar, give me rasam, give me that, you blow air on me, I'm hot, So whatever they ask has to be given. That is the thing. So the ambience of the whole place, the boisterousness, the singing, the eating, all that goes. So luckily we were also able to get into the hall, though it was crowded. And we saw there was a puja initially, and then the youngsters started singing, and then the food was served. There were a lot of items in the platten leaf already kept, and then the very hot rice and sambar and dal and ghee and so many other avil, volan and traditional Kerala items were served one after the other. They were all very tasty, and then we could hear the youngsters asking for more of certain items in a very, it's all in a sing-song fashion, in the boat way of singing. So it was all fun, and a lot of hospitality was there. And then they were sent back with ceremony. So this was, the whole thing was called the Valla Sadya. So it was a memorable event which we went. I just thought, though I written in detail about it, I just thought I'd put this video also. Now a few words in Malayalam. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആറന്മുള വള്ളസദ്യയെ കുറിച്ചാണ്. ആറന്മുളയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വള്ളസദ്യ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അറിയുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അശോക്കിനും ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള സുരേഷും, അങ്ങനെയാണ്, അവരാണ്, സുരേഷിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിന് പോയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു 10-10:30 എത്തിയപ്പോൾ ഈ ആറന്മുള സദ്യ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊരു ഭട്ടതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സദ്യകൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തിനടുത്ത്. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങേര് പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടും ആരും കഴിക്കാൻ വന്നില്ല. പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, വളരെ സുമുഖനായിട്ടുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി. അന്നത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും കളഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴും വരണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, എനിക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല, താങ്കൾക്ക് ഫുഡ് തരണമെങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം എനിക്ക് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സദ്യ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോയി. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അത് കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആറന്മുള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് പാർത്ഥസാരഥിയുടെ രൂപമാണ്. നമ്മുടെ അർജുനനെ
മഹാഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർത്ഥസാരഥി ചാരിറ്റേഡ് രൂപമാണ് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വള്ളക്കാർക്ക് അവിടെ എല്ലാം ചുണ്ടൻവള്ളം ഉത്സവം പല കരകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി അവർ അന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും. അന്ന് അവരെ പൂർണ്ണകുംഭമൊക്കെ എല്ലാം ആയിട്ട് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളോടും കൂടി അവരെ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് അവരെ പമ്പാ നദിയിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറ്റി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹാളിലേക്ക് കയറ്റും. ഹാളിൽ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് വരെ. മിക്കവാറും എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരാണ്. വള്ളപ്പാട്ടുകളും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സദ്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. 64 ഐറ്റം അവിടെ മിനിമം വേണം. അപ്പോൾ അത് ഇലയിൽ ഓൾറെഡി വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ ഒരു 19 ഐറ്റം വരെ അവർക്ക് വെക്കണം. ബിക്കോസ് ഇവർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കണം എന്നാണ് കണക്ക്. ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആള് കൃഷ്ണനായിരിക്കാമെന്നില്ല ഐതിഹ്യമാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് കൃഷ്ണനായിട്ടാണ്. അത്രയും നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ദയവായിട്ട് കാണണം, എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും കൂടിയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും പിന്നെ ഇവരെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ വിളിച്ച് പറയുന്നത് എനിക്ക് നാരങ്ങ കൊണ്ടുപോകാം, അത് കൊണ്ടുപോകാം, എനിക്ക് കാറ്റ് വീശിത്ത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഓടി ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വളരെ കൗതുകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആറന്മുളയിൽ വള്ളസദ്യ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കാണണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് അത് കഴിക്കും വേണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.